In flight, you had a center tank pump failure. The related procedure has been completed. The center tank pump 1 has been switched to off and the cross-feed valve has been open. The center tank feeding memo indicates that the center tank is still feeding the engines, and the fuel cross-feed memo indicates that the cross-feed valve is open. The status page identifies the failed pump. You are continuing in cruise. Remember that center tank pump 1 is faulty. Let's see what occurs when center tank pump 2 failure is added. On the engine warning display, the amber message, center tank pumps low pressure, means that both center tank pumps are faulty. You have the same indications as you had for center tank pump 1 failure. Low boxed amber on the ECAM page and the amber fault light on the fuel control panel. The pilot flying will ask you to perform the ECAM actions. Perform ECAM action. Observe that both tank pumps are off on the fuel overhead panel. On the ECAM fuel page, the center tank pumps are cross-line amber, meaning that they have been manually shut off. The center tank quantity is boxed amber, meaning that the center tank fuel is not usable, and the fuel on board is half amber boxed, meaning that some of fuel on board is not usable. The status page indicates the following. A green message states that the center tank fuel is unusable, and the center tank pumps are inoperative. This is indicated in amber. We learned from the ECAM actions and the indications related to center tank pump failures that losing one center tank pump requires the opening of the cross-feed valve to prevent a fuel imbalance. Losing both center tank pumps means center tank fuel is unusable. Let's now review a left tank pump failure. The amber message, left tank pump 1 low pressure, on the engine warning display, means that the left tank pump 1 is faulty. The ECAM fuel page appears automatically with the related pump indication. Note: the master caution and the single chime are not triggered as the tank has another pump for redundancy. We have switched the left tank pump to off for you. Observe, on the fuel panel, the amber fault light in the left tank pump 1 push button switch is replaced by the white off light. On the ECAM fuel page, the amber low indication is replaced by an amber cross line, indicating that the pump is off. We are continuing in cruise. Remember that left tank pump 1 is faulty. Let's see what occurs when left tank pump 2 failure is added. The amber message, fuel left tank pump 1 plus 2 low pressure, on the engine warning display, means that both left tank pumps are faulty. The ECAM fuel page appears automatically. The next actions to do depend on the center tank condition. If it is not empty, Mirzakir, что значит RQRD? When left tank, да, вот это вот, кто знает? Required. Required, точно. Thank you. or if it is empty and flying above 15,000 feet.
or if it is empty and flying below 15,000 feet, or if it is empty and flying above 15,000 feet. The next actions to do depend on the center tank condition. If it is not empty, or if it is empty and flying above 15,000 feet, А что-то непонятно, Мирзакир? А если вы еще микрофон включите, то мы вообще все услышим. А что, у нас же все понятно. Если у вас в центр танки есть, то вы X-Fit включаете, открываете X-Fit, и все, он будет брать с центрального танка. Так как у нас сейчас в нем нету ничего, X-Fit у нас в этом auto-position стоит. Ну, видите, сейчас... Но видите, на картинке вот этот SD, да, он закрытый стоит. Вот этот X-Fit. or if it is empty and flying below 15,000 feet, in the studied failure case, the center tank is not empty, and we have performed the next actions for you. The left tank pump 2 indications are the same as for the left tank pump 1, shown previously. On the status page, left tank pumps are indicated as inoperative. Note, at this time, the center tank pumps are still feeding the engines. When fuel from the left tank is required, refer to your documentation for gravity fuel feeding. Видите, в вашем центральном танке теперь мод-селектор стал manual. И в этом статусе написано, что типа нужно использовать только manual. Вот этот Gravity Fuel я вообще не понимаю. Типа, понятно самотеком, но прикол в том, что там же не будет никакого давления, чтобы он самотеком шел. Там всего лишь клапан, там нет перекачивающего насоса, ничего. Он просто через маленький клапан будет перетекать во внутренний этот бак. Вот этот момент, блин, очень такой странный. Мирзакир, там Fuel Mode Selector, он вручную устанавливается manual, да? Там же кнопки есть у нас. Да, вон, под этим X-фидом, да. Да. Это мы сами, оказывается, нажимаем. Мы нажимаем, если отказ и второго насоса левого происходит, из фолта переключаем в off, а Mode Selector ставим manual, если есть топливо. Правильно? Да, если есть топливо в центральном баке и если мы выше 15 тысяч.
Он же не только с центрального будет, он же еще и с правого будет брать. Вообще XFIT же он, видите, какая линия зеленая идет через XFIT, видите? Он и... Если сейчас XFIT выключен, его включить надо. Ну, если мы справа используем. А если у нас в центральном есть, то мы используем центрального, справа мы XFIT не используем. Если центральный пустой, поэтому нужно включить XFIT было. Где? До этого там он скриншот сделал, Мирзакир скинет потом тоже. Не, если пустой, значит тут full selector нету. Его включать не нужно. Crossfit не включается. Если пусто, тогда CrossFit включается. О. Вот эти два и все. А если пусто, там 200 побольше. Это... И да, вот этот engine selector в ignition ставится, потому что, видишь, топлива не осталось. У нас левый двигатель, к нему вообще топливо не поступает уже, если вот так по системе посмотреть. Ignition ставим, чтобы вот эта искра была, чтобы топливо дальше. Там же цикличность в двигателе идет, цикличное возгорание. И чтобы вот это возгорание возобновить, вот это, мне кажется, ignition ставится и потом подается топливо. Ну да, чтобы тупо движок не заглох. Не заглох, да. Только вот я не понимаю, почему высота определяется еще выше, ниже. А по-моему, вот. Это из-за... Он не работает. Не пойдет. Да. Поэтому включаем CrossFit, справа питаем. А если меньше 15, следующий, да? Below 15,000. Следующий открой. Да, вот below. Ниже уже нету кроссфида. Без кроссфида, видимо, будет слева перетекать в центральный. И нормально все будет. Да? Вот, разобрался. To conclude, losing one inner tank pump is not critical, no master caution, because of redundancy, 2 pumps. Losing both inner tank pumps, fuel feeding is still possible by gravity, refer to your documentation. Ассаламу алейкум, SLP. Еще, да, если все еще возможно, то смотрите, исходя из документации. Ну да, через график. An auto-feed fault caution message is triggered. If the center tank pumps do not stop, after slats extension, or after a center tank low level, notice the corrective actions. Ну понятно, если он автоматически не отключился, то... An auto-feed fault caution message is also triggered. If the center tank contents is above 250 kilograms, with the wing tank contents above 5,000 kilograms, due to an abnormal control of the center tank pumps. Notice the corrective actions. Типа, если есть топливо, и он сам по себе отключился, центральный танк, что это имеется в виду? По записи, если разногласия, то там есть 250, но при этом крылевые баки полные, то автоматически выработка крылевых должна. А если это не срабатывает, то
мод selector fault, то есть он закрывает, перекрывает, чтобы с крыльевых вырабатывало. Это из-за того, что топливо же после, отработанное после двигателя самотеком возвращается же в крыльевые баки, поэтому, наверное, Да. оно заполняется, и поэтому нам нужно, чтобы выработка шла из крыльевых. Да, если центральный уже выработан, мало там, то вот почему именно вот 250, а там на рисунке 1810 я вот это не понял. Ну вот, а там-то 1800, а почему он вырубился? Нет, мне кажется, общее, видите, там дальше говорит, что общее количество в крыльевых баках больше 5000. 5000. Ну ладно, да. Да, видите, в этом, во внешнем 690, а во внутреннем 4,5. Это больше 5000. Поэтому, типа, он закрывает центральный, потому что в центральный-то ниоткуда топливо не возвращается, а в крыльевые возвращается. Поэтому, типа, он центральный закрывает и начинает работать с крыльевых. Да. Easy. Да. Но видите, Верни на предыдущий слайд, посмотрим и поймем. Просто там говорится, если An еще auto раз. feed fault caution message is triggered Вот автор. if the center tank pumps do not stop after slats extension or after a center tank low level. Notice the corrective actions. Во. Смотри, low level это и есть меньше 250 килограмм. и И видите, выпуск слэт. Срабатывает, закрывает. Не, не выключилось. да, это же все делается, чтобы сохранить насосы. Потому что насос, если топливо будет работать, он сдохнет. Поэтому, типа, сообщение. Но при этом все равно нужно переключить на manual, потому что этот идет. Во внешних больше 5000. Больше, да. Понятно. An auto feed fault Это два caution message условия. is also Есть triggered обнулилось. if the center tank contents is above 250 kilograms, with the wing tank contents above 5,000 kilograms, due to an abnormal control of the center tank pumps. Notice the corrective actions. Да. Понятно. Вот. Now let's see some Но при other этом насосы abnormal выключать не нужно. indications that you can have on the eCam fuel page. If, on the engine warning display, the fuel on board indication is displayed with 2 dashes across the 2 last digits, the fuel quantity indicator is in degraded mode. We will call the eCam fuel page to determine which tank is affected. Да, это когда топливо отображается неправильно. Типа недостоверная информация о количестве, да? Да, когда-то с одного бака там будет этот. Или, например, топливо не вырабатывается с одного бака, но оно в ФОБе будет. ФОБ неверный. Как бы. Ну да, неправильная информация. Ну пока что все вроде бы лояльно, да? А давайте квиз быстрее. До квиза далеко еще? Ну там следующие эти будет summary и квизы. А что мы сейчас делаем, Мирзакир?
пониженный, там, ну, как бы, degraded, низкая достоверность. Ошибочная. The ECAM fuel page is displayed. You can see that the affected tank is the left outer tank. The two amber dashes indicate a loss of accuracy of the indicated fuel quantity. Повреждена точность. Also notice that the fuel temperature can appear amber, with an ECAM message in a single chime, if a high or low limit is detected. In our case, the outer tank temperature has exceeded the low limit. А мы что, закончили уже? Да.